Meine sehr verehrten Damen und Herren, einige von Ihnen werden wissen, dass Mercator heute zu den großen privaten Stiftungen in diesem Land gehört, dass einen ganz großen Teil seiner Mittel investiert für die Verhinderung des menschlich verursachten Klimawandels. Und angesichts der Größe des Problems zielen wir bei der Erreichung dieses Zieles vor allem auf die Policy-Ebene. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir als Stiftung in unserem eigenen Verständnis als gesellschaftspolitischer Akteur eine Art Think-Do-Tank sein können und eine ganz zentrale Rolle an der Vermittlung zwischen Wissenschaft und Politik spielen können. Und ich freue mich, dass wir hier als Akteur, als Partner der Sicherheitskonferenz einen neuen Anstoß wagen, dieses Thema Klimawandel als Herausforderung wieder in den sicherheitspolitischen Diskurs zu bringen. Lieber Bernhard Lorenz, herzlichen Dank für die freundlichen Worte zu Beginn und natürlich auch für die Einladung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Klimawandel als Herausforderung internationaler Politik. Der außenpolitische Anteil könnte der sein, dass wir das Modellprojekt Energiewende, über das ich hier rede, im Inland so gestalten, dass es überzeugt und vor allen Dingen nach außen dann so vermitteln, dass es am Ende nicht nur im eigenen Land funktioniert, sondern darum geht's, möglichst weltweit attraktiv ist und soweit das geht in den Strukturen auch übertragen werden kann auf andere Länder. Wir wollen eben auch für andere Länder, gerade auch für die neu aufstrebenden, für die Schwellenländer, wir wollen das Signal setzen, dass Wachstum und Umweltschutz jedenfalls sich gegenseitig nicht zwingend ausschließen. Es bleibt höchst anspruchsvoll, beides zu haben, das ist klar, aber wir wollen zeigen, das geht auch miteinander. Every one of our speakers, I think, comes from a big problem. The Energiewende, the great energy transition in Germany, is being increasingly called into question, particularly in the business community, for apparently the very high energy costs it means. And Narendra Taneja, in India, you have the enormous challenge of this huge priority for growth and enabling millions, hundreds of millions of your people to become middle class, to become really much more prosperous. And yet America doesn't have to bother anymore. Energy prices are coming down. Why should we be really concerned? It's a time horizon issue. If you're really looking out, we know full well natural gas is still carbon, right? We are still warming the earth. But it's much better than oil. So in the medium term, it is a far better way to go. And what you hear in the United States is, now we're exporting coal to Europe. Surely that can't be what the Europeans want. But that's actually what is now happening. Thanks to shale gas, quote-unquote, revolution, look at the prices of gas today. Yeah. In the US, typically the price they pay is in the region of about $3 to $4 per unit. But you know the poor people in India, the price they pay for that? $18 to $20 per unit. You know, we are home to 1.26 billion people, and out of these 1.26 billion people, 45 to 48% people, they haven't heard these two words called climate change. If India is not able to sustain growth, if we are not able to pull these 700 million people up to energy haves, then the threat is that India will be at war with itself. And if that happens, what would happen to the entire South Asian region? What would happen to security, political security, economic security, and security of the whole region called Asia? This example of shale gas shows very clearly, in the end, we need a kind of an international agreement. I agree. If the US says it's fine, we have shale gas, okay, it's a temporary solution, but in the end, what we will see in 10 years, without any climate policy, we have more coal in the system. You and I agree. This is what I'm saying. The German Energiewende as such, and a long-term goal might be reasonable, but what we see is now, we have increased the share of renewables in Germany, but at the same time, we have increased the emissions. And the reason was quite simply because we have now pushed a lot of renewables in the system. And because of that, gas becomes less competitive and coal becomes more competitive. It's reasonable to talk about the role of India, the role of the US, and the role of Europe. But in the end, we have to emphasize the climate problem is a global problem. I'm not in the business to finger point and to blame nations, country, and people. I describe a problem, and I hope we can come in the end together to solve the problem together.